మీకు నిజంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలని ఉందా? అయితే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి. 27 tips to speak English fluently and eloquently. 27 tips to speak English fluently and eloquently. ఇంగ్లీష్ సరళంగాను మరియు అనర్గళంగాను మాట్లాడడానికి 27 చిట్కాలు. You are watching this video from Spoken English Shelter of Bhujangarao, Tamisetti. Tip 16. Try to use fillers, particles, repetition of words, noises, pauses, etc. ఫిల్లర్లు, శబ్దాలు, మాటల పునరోచ్చారణ, వ్యావహారిక ఫ్రేజెస్లు మొదలైన వాటిని ఉపయోగించడానికి ప్రయత్నించండి. When you are speaking English and if something suddenly or unexpectedly makes you stop or if you have nothing to say soon, how can you carry on your speaking English without being laughed at? Don't bother. Here is a good way for you to overcome it. మీరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు మరియు అనుకోకుండా లేదా ఉన్నట్టుండి మీ సంభాషణకు ఆటంకం ఏర్పడితే మీకు వెంటనే చెప్పడానికి ఏదీ లేకపోతే మీరు నవ్వుల పాలు కాకుండా మీ సంభాషణ ఎలా కొనసాగించగలరు? ఆందోళన చెందకండి. మీరు దీనిని అధిగమించడానికి ఇక్కడ మీకు చక్కని మార్గం అంటూ ఒకటి ఉంది. The speaker often repeats words to give him time to think about what he is saying. The common filler words and other phrases such as like, it's like, I mean, well, anyway, okay, right, you know, actually, really, basically, of course, I suppose, yeah, just, kind of, and stuff, if you don't mind me saying what I mean to say, if truth be told, etc. Give speakers a small gap to think before they express their next idea. తను చెప్పబోయే దాని గురించి ఆలోచించడానికి కాస్త సమయం చిక్కడం కోసం స్పీకర్ తరచుగా తను మాట్లాడిన మాటలనే తిరిగి మాట్లాడుతుంటాడు. ముందుగా చెప్పుకున్న పిల్లర్ ఫ్రేజ్ లాంటివి తరచుగా వాడటం మూలంగా అవి సంభాషణకారులకు లేదా స్పీకర్లకు వారి తరువాతి ఆలోచనను వ్యక్తపరిచే ముందు కాస్త సమయాన్ని ఇవ్వడానికి దోహదపడతాయి. When you want to speak English clearly, eloquently and successfully, don't try to avoid using fillers, noises, repetition of words, pauses, stressing necessary words etc. because they are the life of spoken English. They can also reduce conversational breakdowns. Practicing more often makes you speak perfectly and confidently. Try to speak in English with the people who can talk to you in English. మీరు ఇంగ్లీష్ను స్పష్టంగా అనర్గళంగా విజయవంతంగా మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు పిల్లర్స్ శబ్దాలు మాట్లాడిన మాటలు తిరిగి మాట్లాడడం, మధ్యలో కాసేపు అక్కడక్కడ ఆగడాలు, అవసరమైన మాటలు ధ్వని పెంచడం మొదలైన వాటిని ఉపయోగించడానికి ప్రయత్నించండి. ఎందుకంటే అవి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కే ప్రాణప్రదమైనవి. అవి సంభాషణలోని ఆటంకాలను తగ్గించగలవు కూడా. చాలా తరచుగా చేసే సాధన స్పష్టంగానూ విశ్వాసంతోనూ మరియు మాట్లాడడానికి దోహదపడుతుంది. ఇంగ్లీష్లో మీతో మాట్లాడగలిగే వారితో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించండి. Tip 17. Try to speak up observing your feelings in the mirror. అద్దంలో మీ ముఖ కవళికల్ని గమనిస్తూ సుస్పష్టముగా మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించండి. What to do when you want to go on your practice of speaking English, if you have no other source? Don't think otherwise, wasting your time. What you simply do for practice is to sit in front of a mirror. Speak up observing your feelings and gesture in it. It costs nothing. Your facial expressions of speaking English make your conversation improve very well. You can experience it well as nobody's presence is there. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడంలో మీ ప్రాక్టీస్ను కొనసాగించాలనుకున్నప్పుడు ఇతర అవకాశం లేనప్పుడు మీరేం చేయాలి? మీ కాలాన్ని విషయిస్తూ వేరే విధంగా ఆలోచించకండి. కేవలం మీ సాధన కోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా ఓ అద్దం ముందు కూర్చోవడమే. మీ భావాల్ని, అభినయాన్ని అద్దంలో గమనిస్తూ నిస్సంకోచంగా మాట్లాడండి. దీనికి ఖర్చేమీ కాదు. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడంలో మీ ముఖంలోని హావభావాలు మీ సంభాషణ మరింత అభివృద్ధి పరుస్తాయి. మీకు దగ్గరలో ఎవరు ఉండరు కాబట్టి చక్కని ఫలితాన్ని పొందగలరు. Tip 18. Try to ask questions and answer the required questions. ప్రశ్నలు వేయడానికి మరియు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానములు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించండి. Not only asking the questions but also answering the questions is an important part of routine conversation. That is why you should learn how to form questions. Formation of questions is an easy and interesting task. But it requires sufficient practice.
So, practice what you want to ask and practice how to answer the questions of others. This makes you be confident in questioning and answering somebody in your own way. ప్రశ్నలు అడగడమే కాదు, ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పడం కూడా మామూలు సంభాషణలో ఓ ముఖ్యమైన భాగం. అందుకనే ప్రశ్నలు ఎలా వెయ్యాలనే దాని గురించి తెలుసుకోండి. ప్రశ్నలను రూపొందించడం అనేది చాలా సులభమైన మరియు ఆసక్తిదాయకమైన పని. అయితే దీనికి చాలినంత అభ్యాసం అవసరం. కాబట్టి మీరు అడగాలనుకున్న దాని గురించి మరియు ఇతరులు అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వడం గురించి సాధన చెయ్యండి. మీ సొంత బాణీలో ఎవరినైనా ప్రశ్నించాలన్నా మరియు ఎవరికైనా సమాధానాలు చెప్పాలన్నా ఇది మీ విశ్వాసాన్ని మరింత ఇనుబడిస్తుంది. Tip 19. Try to be free from the problems to be done with tenses. టెన్సెస్ వల్ల ఏర్పడే సమస్యల నుండి స్వేచ్ఛగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. Many learners of English think that learning tenses is a hard nut to crack. But, as a matter of fact, it is quite interesting and most delightful in learning these tenses. Even when the educated people speak English, it is noticed that they face problems with tenses. First, you should know thoroughly where and how to use tenses properly. To overcome this problem, you can't but do a lot of exercises on tenses. Then, it helps you speak English accurately and fluently. టెన్షన్ నేర్చుకోవడం అనేది చాలా కష్టమని చాలామంది ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునేవారు అనుకుంటారు. అయితే నిజానికి వీటిని నేర్చుకోవడంలో ఎంతో ఆసక్తి, ఆనందం ఉంటాయి. విద్యార్థులు సైతం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటప్పుడు టెన్సెస్ సమస్యలు ఎదుర్కోవడం అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ముందుగా మీరు టెన్సెస్ను ఎక్కడ ఎలా సరైన విధంగా ఉపయోగించాలోనన్న దాని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోండి. ఈ సమస్యను అధిగమించడానికి టెన్సెస్ గురించి ఎన్నెన్నో అభ్యాసాలు మీరు చేయక తప్పదు. అటు పిమ్మట ఇది మీరు ఇంగ్లీష్ను ఖచ్చితంగాను మరియు వాగ్దాటిగాను మాట్లాడటంలో మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. Tip 20. Try to say another way when you forget the word you want to say. మీరు చెప్పాలనుకున్న పదం గుర్తుకురాకపోతే వేరే విధంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నించండి. What to do when you forget the certain word you need for an idea you want to express? Don't worry. Nobody knows every word in this world. Here is a way to express what you want to say. Try to explain in somewhat descriptive manner what you mean to say. It makes the listener understand you irrespective of the word what you must have to say. మీ ఆలోచనను వ్యక్తపరచడానికి అవసరమయ్యే ఓ నిర్దిష్ట పదాన్ని కనుక మీరు మర్చిపోతే అప్పుడు ఏం చెయ్యాలి? మరేమీ పర్వాలేదు. ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి పదం ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలని లేదు. మీరు చెప్పాలనుకున్న దాని గురించి చెప్పడానికి మీకు ఇక్కడ మార్గం ఉంది. మీరు చెప్పాలని ఉద్దేశించుకున్న దాన్ని ఎంతో కొంత వివరణాత్మకంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నించండి. ఇది మీరు తప్పక చెప్పాల్సి ఉన్న పదానికి సంబంధం లేకుండా మీ భావాన్ని శ్రోతకు అర్థమయ్యే విధంగా చేస్తుంది. Tip 21. Try to notice what kind of errors you often commit. ఏ రకమైన తప్పుల్ని మీరు తరచుగా చేస్తుంటారో గుర్తించడానికి ప్రయత్నించండి. Many learners of English are found to commit common errors repeatedly with or without knowledge of those. It is really a good thing to notice any mistake to be made by you frequently. No doubt, every new learner makes mistakes. Try to make yourself rectify your flaws. See that those mistakes are not to be repeated by you once again. Don't worry even though it takes some more time to make you keep flawless. చాలా మంది ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే వాళ్ళు తెలుసో తెలియకో సాధారణ తప్పులు తప్పుగా చేస్తుంటారు. తరచుగా మీరు చేయి ఏ తప్పునైనా సరే మీరు గుర్తించడం నిజంగా చాలా చక్కని విషయం. సందేహం లేదు, కొత్తగా నేర్చుకునే ప్రతివాడు తప్పులు చేస్తుంటాడు. మీ తప్పుల్ని మీరందరూ మీరే సర్దిద్దుకునేలా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. మరోసారి ఆ తప్పులు దొరకకుండా చూసుకోండి. మీరు తప్పులు చేయకుండా ఉండడానికి మరింత సమయాన్ని తీసుకున్నా కూడా మీరు ఏమాత్రం కంగారు పడిన అవసరం లేదు. Tip 22. Try to attend and speak English in all possible places. సాధ్యమైన అన్ని చోట్ల ఆంగ్లం వినడానికి మరియు మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించండి. You are interested in learning English, aren't you? That's quite apparent, we suppose. Okay. But, how can you hear a lot of English as a non-native speaker? How is it possible? It doesn't matter. Nowadays, there are a good number of facilities of hearing English being spoken all over the world. To the surprise of all, today's TV with particular reference to speaking and listening to English,
helps us all understand what is being stated with the aid of pictures or images. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం మీకు ఆసక్తిదాయకంగా ఉంది కదా, అది సుస్పష్టమేనని మేము అనుకుంటున్నాం, అంతే కదండి. అయితే ఇంగ్లీష్ మాతృభాష కానీ మీరు ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ను మీరు ఎలా వినగలరు? అది ఎలా సాధ్యం? మరేం పర్వాలేదు. ప్రస్తుత రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ భాషను వినడంలో ఎన్నెన్నో చక్కని సదుపాయాలు ఉన్నాయి. అందరూ ఆశ్చర్యపడే విధంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం మరియు వినడం సంబంధించి నాటి టీవీ మనందరికీ పిక్చర్స్ లేదా ఇమేజ్ సైన్స్ ఏమి చెప్పబడిందో లేదా ఏమి చెప్పబడుతుందో తెలుసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. So, listen to English news broadcast by various kinds of national and international channels such as All India Radio, BBC, NDTV, Star News, DD News, CNN, IBN, etc. When you watch the programs, observe carefully the mouth movements of the proficient speakers, anchors and reporters and try to know how well they frame their sentences to speak out. Listening to songs in English often on foreign language radio and TV stations will also help you know about the intonation and the rhythm of the words of the language. కనుక వివిధ రకాల జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ ఛానల్స్ అయినటువంటి ఆల్ ఇండియా రేడియో, BBC, NDTV, స్టార్ న్యూస్, DD న్యూస్, IBN మొదలైన వాటి ద్వారా ప్రసారమయ్యే ఇంగ్లీష్ వార్తల్ని వినండి. మీరు ప్రోగ్రాంలను చూస్తున్నప్పుడు ప్రావీణ్యులైనటువంటి సంభాషణాకారులు, యాంకర్లు మరియు రిపోర్టుల నోటి కదలికలు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. వారు మాట్లాడడానికి వాక్యాలు ఎంత చక్కగా మలుతున్నారో లేదా ఉపయోగిస్తున్నారో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. తరచుగా విదేశీ రేడియో మరియు టీవీ స్టేషన్లోని ఇంగ్లీష్ పాటలు వినడం కూడా భాషలోని మాటల రిథమ్ అంటే లయ మరియు ఇంటోనేషన్ అంటే స్వరం గురించి తెలుసుకోవడానికి మీకెంతో దోహదపడుతుంది. Tip 23. Try to know the role of internet for speaking good English. చక్కని ఆంగ్ల సంభాషణలో ఇంటర్నెట్ పాత్రను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. The internet facility in your house or office computer can also play a vital role so as to make you improve your spoken English well, when it is utilized in a proper way. Here is one thing to be kept in mind. Good English pronunciation makes all listen to you well. Don't forget to know the nature of English language. Listening carefully to somebody gives you understanding capacity. Writing and reading can make you be fruitful. But speaking makes you stand first. మీ కార్యాలయం లేక ఇంట్లో ఉండే కంప్యూటర్లో ఇంటర్నెట్ సదుపాయాలు సరైన మార్గంలో ఉపయోగించుకుంటే అది మీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ని అభివృద్ధి పరిచేందుకు కూడా చక్కని పాత్రను పోషిస్తుంది. ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది. చక్కని ఆంగ్ల ఉచ్చారణ అందరినీ మీరు చెప్పేది వినేలా చేస్తుంది. చివరిగా ఆంగ్ల భాషా స్వభావం తెలుసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఎవరు చెప్పిందైనా జాగ్రత్తగా వినడమే అనేది మీకు అవగాహన శక్తిని ఇస్తుంది. రాయడం మరియు చదవడం అనేవి మీ మానసిక పరిణితికి దోహదపడతాయి. అయితే సంభాషించడం అనేది మిమ్మల్ని ఉన్నత స్థానంలో నిలబెడుతుంది సుమా. Tip 24. Try to watch good English movies. చక్కని ఆంగ్ల చలన చిత్రాల్ని చూడటానికి ప్రయత్నించండి. Make it a habit of going to good and useful English films frequently. It is a good thing to watch them with or without glancing down at subtitles at your convenience. Even the CD player is useful one because you can hear or watch repeatedly by replaying it. Moreover, you can record programs from radio or television and then watch them several times to improve your understanding capacity. తరచుగా చక్కని మరియు ఉపయోగకరమైన ఆంగ్ల చిత్రాలకు వెళ్ళడానికి అలవాటుగా చేసుకోండి. మీ అవకాశం బట్టి సబ్ టైటిల్స్ దృష్టి మరలించి కానీ లేదా లేకుండా కానీ వాటిని చూడటం మంచిది. CD ప్లేయర్ కూడా ఉపయోగకరమైనది, ఎందుకంటే దానిని మాటి మాటికి రీప్లే చేయడం మూలంగా మీరు వినగలరు, చూడగలరు. అంతేకాకుండా రేడియో మరియు టీవీ నుండి ప్రోగ్రాములను రికార్డు చేయగలరు మరియు మీ అవగాహన శక్తిని అభివృద్ధి పరుచుకునేందుకు వాటిని వీలైనన్ని ఎక్కువసార్లు చూడండి. Tip 25. Try to chat with somebody on phone or mobile. ఎవరితోనైనా ఫోన్ లేదా మొబైల్లో చాట్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. You can improve your spoken English either by speaking English directly or chatting on phone or mobile in different situations with English-speaking people, native speakers and foreigners.
Chatting on phone or mobile is a useful one to those who feel shy as it doesn't lead to face-to-face conversation. Consider some convenient time and convenient place to carry out your chatting with somebody on phone or mobile to get fluency in English. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వారితోనూ ఇంగ్లీష్ మాతృభాషగా కలిగి ఉన్న వారితోనూ మరియు విదేశీయులతోనూ విభిన్న సందర్భాలలో ఇంగ్లీష్ను డైరెక్ట్గా మాట్లాడడం మూలంగా కానీ లేదా ఫోన్ లేక మొబైల్లో చాటింగ్ ద్వారా కానీ మీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ను అభివృద్ధి పరచుకోగలరు. సిగ్గుపడే వాళ్ళకు మొబైల్లో చాటింగ్ అనేది చాలా ఉపయోగకరం. ఎందుకంటే ఇది ముఖాముఖి సంభాషణ కాదు. ఎవరితోనైనా ఫోను లేక మొబైల్లో సంభాషించడం మూలంగా ఇంగ్లీష్లో వాక్పటిమను పొందేందుకు సరైన స్థలం మరియు సమయాన్ని ఎంచుకోండి. Tip 26. Try to stress the necessary syllables. అవసరమైన సిలబుల్స్ పై స్ట్రెస్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. Nowadays, pronunciation is a problem to many people who want to sound more like native speakers, not to speak of their good vocabulary and grammar. If you want to improve your pronunciation, you should listen carefully to the native speakers which words they stress. It makes you put emphasis on necessary syllables in order to make your meaning quite clear and make your pronunciation very good. ప్రస్తుత రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ భాష మాతృభాషగా కలిగి ఉన్నవారు మాట్లాడే విధంగానే తాము కూడా మాట్లాడాలని కోరుకునే చాలామందికి తమ గ్రామర్ మరియు చక్కని పదజాలం కలిగి ఉన్న విషయం పక్కన పెడితే ఉచ్చారణ వారికి ఓ పెద్ద సమస్య. మీ ఉచ్చారణ మెరుగుపరుచుకోవాలనుకుంటే కనుక ఇంగ్లీష్ భాషను మాతృభాషగా కలిగి ఉన్నవారు ఏ పదాన్ని గట్టిగా పలుకుతారో వాటిని మీరు జాగ్రత్తగా ఆలకించవలసి ఉంటుంది. ఇది మీ అర్థాన్ని పూర్తిగా అర్థవంతంగానూ మరియు మీ ఉచ్చారణ చక్కగా చేసేందుకు మిమ్మల్ని అవసరమైన సిలబల్స్పై గట్టిగా పలికేలా చేస్తుంది. You have also to think about modulation. It helps you know how your modulation sounds to the native speakers of English. If you want to get the rhythm or tempo right by speaking in English, try to think which words in the sentences are the most important to give you an idea of the exact meaning about what you want to say. మాడ్యులేషన్ గురించి కూడా మీరు ఆలోచించవలసి ఉంది. ఇంగ్లీష్ మాతృభాషగా కలిగిన వారి ఉచ్చారణను పోలే మీ శృతి కూర్పు అంటే మాడ్యులేషన్ ఏ విధంగా ఉందో తెలుసుకోవడానికి దోహదపడుతుంది. ఇంగ్లీష్లో సరిగా మాట్లాడటం మూలంగా మీరు లయ లేదా గమనం పొందాలనుకుంటే వాక్యాలలో ఏ మాటలు అధిక ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉన్నాయో మీరు చెప్పాలనుకున్న దాని గురించి సరైన అర్థవంతమైన ఐడియాను మీకు ఇచ్చేలా ఆలోచించడానికి ప్రయత్నించండి. Tip 27. Try to get some knowledge of basic grammar. ప్రాథమిక గ్రామర్ విషయంలో కాస్త పరిజ్ఞానాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నించండి. You needn't get an extensive knowledge of grammar for speaking fluent English. But, of course, knowledge of basic grammar is an essential element for the improvement of your spoken English. In fact, your correct grammar to be widely used in your conversations is often found to lead to clumsiness. Always see that your sentences are made short and simple because they reduce awkwardness and use of grammar to a great extent. Hence, a basic knowledge of grammar would be quite enough to make you go ahead. అందులో అనర్గళంగా మాట్లాడడానికి ఎక్కువ వ్యాకరణ పరిజ్ఞానం మీకు అవసరం లేదు. అయితే మీ ఇంగ్లీష్ సంభాషణాభివృద్ధి కోసం ప్రాథమిక వ్యాకరణ పరిజ్ఞానం తప్పక అవసరం. నిజానికి మీ సంభాషణలో మీరు ఎక్కువగా ఉపయోగించే చక్కని గ్రామర్ కూడా తరచుగా గందరగోళానికి గురి చేస్తుందనేది విదితమే. మీ వాక్యాలు ఎప్పుడు చాలా చిన్నవిగాను మరియు తేలికగాను ఉండేట్టు జాగ్రత్త పడండి. ఎందుకంటే అవి వ్యాకరణ వినియోగాన్ని మరియు గజిబిజిని సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గిస్తాయి. మొత్తం మీద మీరు ముందుకు వెళ్ళడానికి కేవలం ప్రాథమిక వ్యాకరణ పరిజ్ఞానం మీకు ఉంటే సరిపోతుంది సుమా. Hi friends, we hope you find this channel useful to you. If you have any suggestions, please don't hesitate at commenting soon. We will definitely consider your genuine comments for improvement at the time of the next videos in this channel. Please make your friends watch this video. Thank you all for watching this video. Wish you all the best. Bye for now. Take care.